daughter Sheikh Hasina set up the War Crimes Tribunal 6 years ago. Since then, 5 politicians have been hanged. Delwar Hossain Saidi, a popular Muslim preacher and leader of Jamaat-e-Islami. আমি যে বলি এই অমুক অমুক ছিল বলে না হ্যাঁ বাদ দিয়ে তুমি সাইদের কথা বলো আমি পারবো না বলতে সাইদের কথা বলতে যারা আমার বাড়ি দেখিনি আমি কখনো বলতাম তখন আমার পেট কষে সিমডি মারে তারপর When Shukoranjan Bali, seen here in the back of the vehicle, was আসসালামু আলাইকুম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দর্শক, আপনারা যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন আশা করি আল্লাহর রহমতে সকলেই ভালো আছেন। দর্শক, বাংলাদেশের এমন একজন রত্ন যাকে বিশ্বের অনেক দেশে এক নামে চিনে, যিনি বাংলাদেশের গর্ব, মুসলমানদের অহংকার, তিনি হলেন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী। তিনি তার পুরো জীবনটাই ইসলামের খেদমতের জন্য দিয়েছেন, সবসময় মানুষকে হেদায়েতের দিকে ডেকেছেন। আর সেই কোরআনের পাখি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বছরের পর বছর কারাগার অন্ধকার জীবনযাপন করছেন। জীবনের শেষ সময়টুকু তার পরিবারের সাথে কাটাতে পারছে না। এটা যে একটা মানুষের জন্য কতটা কষ্টের সেটা সেই বোঝে, যে কিনা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছেন। দর্শক, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী যুদ্ধ অপরাধীর অভিযোগে কারাগারে থাকলেও আজ পর্যন্ত সেটা প্রমাণ করতে পারেনি, এবং কি যাকে মারার অভিযোগে সাঈদীর বিরুদ্ধে মামলা করা হয় তার আপন ভাই স্বীকারোক্তি দিয়েছেন আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী তার ভাইকে খুন করেনি। শুধু তাই নয়, তার ভাইকে টাকা পয়সার লোভ দেখিয়ে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষ্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। দর্শক, আল জাজিরার নতুন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে কীভাবে দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে ফাঁসানো হয়েছে এবং জামায়াতের নেতাদের যুদ্ধাপরাধী বানিয়ে ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ভয়ঙ্কর তথ্যের পুরো বিষয়টি তারা পার্ট টু পার্ট তুলে ধরেছে। আপনাদের সেই প্রতিবেদনটি দেখাবো, আশা করি আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। কীভাবে কোরআনের পাখি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে বিনা অপরাধে অন্ধকার কারাগারে দিনের পর দিন কষ্ট দিচ্ছে। Delwar Hossain Saidi, a popular Muslim preacher and leader of Jamaat-e-Islami, the third largest political party in opposition. Saidi was accused of committing crimes against humanity during Bangladesh's 1971 War of Independence with Pakistan. Prosecutors accused Saidi of mass killings, rape, arson, looting and forcing আমি যে বলি এই অমুক অমুক ছিল বলে না হ্যাঁ বাদ দিয়ে তুমি সাইদের কথা বলো আমি পারবো না বলতে সাইদের কথা বলতে যারা আমার বাড়ি দেখিনি আমি কখনো বলতাম তখন আমার পেট কষে সিমডি মারে আমার পেট কষে আঙ্গুল দিয়ে গুঁতে মারে মানিক ও মাহবুব দুইজনে ইয়ে করতেছে। তখন এই টার্মিনাল গেছে এই ঢাকা দিয়ে, তখন তার সামনে বসে আমি বল স্যার আমি যেটা জানি এইটা বলবো না আপনারা যা শিখিয়ে দেন এই বলবো। তখন এই কথা বলার পরে তবু আমাকে ওইভাবে মানে ওই আঙ্গুল দিয়ে গুঁতায় পেট কাছে আপনাদেরকে মোড় নির্যাতন করছে, হ্যাঁ আমাকে খুব রকমই করছে। তখন আমি তার কাছে বলি সে ওই ট্রেনিমেন্টের কাছে, তখন ট্রেনিমেন্ট সাহেব বলে কি মহবুব সাহেব আপনি যে সাক্ষী দেন এর সাক্ষী আপনার সর্বনাশ হয়ে যাইতেছে। আমার আর একদিন বলতেছে কি তোমারে একটি গাড়ি একটি খামার দেবো আর 1.5 লাখ টাকা দেবো, তুমি সাঈদী সাহেবের নামের কথা বললাম। আমি বলি না আমার মরা ভাইকে আমি ব্যস্ত, আমি শিখেন নাই, আমার এখন দেখছি দরকার নেই, আমি আর খাবো না মিথ্যা দরকার নাম যারে না দেখছি আমি থেকে নামের কথা বলতে পারবো না। When Shukoranjan Bali, seen here in the back of the vehicle, was kidnapped in front of the courthouse where he was to testify before the Bangladesh International War Crimes Tribunal. 7 months after the abduction, a British journalist in Bangladesh says he has evidence proving that Bali was kidnapped by Bangladeshi security forces and is currently being held in an Indian prison. He was taken by police officers to the border of India and he was dumped in the Indian border and picked up by the border security forces of India. They questioned him. He says in his statement he tried to explain what had happened. They disbelieved him. They apparently did treat him rather badly and he had to be taken to the hospital. Bali was a prosecution witness who switched to the defence side in the trial of Delwar Hossain Saidi, a popular Muslim preacher and leader of Jamaat-e-Islami, the third largest political party in opposition. Motir Rahman Nizami was convicted of genocide, rape and torture carried out during Bangladesh's War of Independence with Pakistan more than 4 decades ago. At 73 years old, history has caught up with him. Officials say he was hanged on Tuesday night inside Dhaka Central Prison. He was the leader of Bangladesh's largest religious party, Jamaat-e-Islami. Last week he lost his last legal battle
when the country's top court upheld a war crimes tribunal decision to impose the death sentence. Even though it took long time, so many years, 45 years, but then at the end, the truth prevailed. Nizami, who served as a government minister, had been in prison since 2010. During the 1971 independence war, his party had supported Pakistan. Bangladeshi authorities say about 3 million people were killed and more than 200,000 women raped during the conflict. After his sentence was upheld, hundreds of Jamaat-e-Islami members marched in Karachi against the Supreme Court's decision. They said the trial was politically motivated and that the ruling party was out to destroy their leadership. He has been sentenced to death by hanging. We feel that our government should react strongly to this. International organisations should get together and fight his case so that he can be saved from this injustice. But he wasn't saved. Prime Minister Sheikh Hasina set up the War Crimes Tribunal 6 years ago. Since then, 5 politicians have been hanged, most of them from Jamaat-e-Islami party, who were strongly opposed to Hasina's government. In the past, those executions have led to violent protests. Security in Bangladesh has now been stepped up for fear of similar demonstrations. Kate King, Al Jazeera. Well, let's take a closer look at the convicted leaders of Jamaat-e-Islami. Mohammed Kamaruzzaman, the man that we've been mainly focusing on today, the Assistant Secretary General of Jamaat-e-Islami, was found guilty of genocide and torture by a special war crimes tribunal in May last year. The same tribunal sentenced party chief Mutiur Rahman Nizami to death last week for war crimes. Another leader, Mir Qasim Ali, was also given the death penalty on Sunday, and the former party leader Ghulam Azam died in late October in a government hospital in Dhaka. He was 91. David Berman, I want to pick up that point. I mean, it's taken so long for any sort of justice to be seen in the country, and I know there's a lot of anger on the streets that many of those perpetrators have been allowed to walk free, live a normal life. I think that's a very important issue to keep in mind when you think about these trials, because as Mufid al-Haq has said, these very serious crimes were committed in 1971. The numbers of deaths are disputed, but very large numbers, hundreds of thousands of people. The official figures are 3 million. Very large numbers. And the Jamaat-e-Islam as a political party did collaborate with the Pakistan military at that time and did support the fight against independence. Yet, despite that, over the years, because of various issues relating to the way politics took place in the country, the Jamaat-e-Islami was able to grow as a political party and became a significant actor in politics. So 40 years later, there was a situation in the country where many of the leaders of Jamaat-e-Islami, who people believed had been involved in collaborating with the Pakistan military during '71, were powerful politicians who seemed to be completely able to escape any possibility of accountability. And the joy that some people feel in relationship to the trial verdicts has to be seen within that context, that they have waited a long time to see the possibility of men who they believe were seriously involved in crimes during the... দর্শক, এটাই বাংলাদেশ, যেখানে সেনাপ্রধানের 2 ভাই হারিস এবং জোসেফ হত্যা মামলার আসামি হয়েও তারা ক্ষমা পেয়ে যায়। আর অন্যদিকে ইসলামের একজন দায়ী, আল কোরআনের পাখি আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী বিনা অপরাধে বছরের পর বছর কারাগারে থাকতে হয়। মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, আল্লামা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী যেন আবারও কোরআনের ময়দানে এসে কথা বলতে পারে। তার অপেক্ষায় বাংলাদেশের সকল মুসলমান। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।